Es ist nicht immer schön in Miami. Manchmal hat man auch Wolken und nicht so ein ganz so schönes Wetter. Aber was nicht ist, kann noch werden. Wir haben sehr früh am Morgen, es ist kurz nach 6, hier in Miami, Florida. Und wir werden heute einen kurzen Flug haben, aber mit kompletten, alles was dazugehört. Sprich, wir werden Checkliste durchgehen. Wir haben Kontakt zum ATC und wir werden die Maschine aus dem Cold and Dark holen, um dann nach Kuba, Havanna zu fliegen. Ein, wie gesagt, nicht so langer Flug, aber der meiste Spaß ist ja das Vorbereiten, das Starten und das Landen. Und damit dieser Spaß gleich losgehen kann, setzen wir uns mal in unsere Maschine und fangen mal langsam an, die Maschine für den Flug vorzubereiten. So, es ist noch tatsächlich alles dunkel. Ich habe hier meine Checklist und habe auch schon die Frequenzen eingestellt für den Tower. Und ja, damit das Ganze gleich auch einigermaßen hell vonstatten geht, werden wir mal als erstes die GPU anschließen und gleich das Licht einschalten. So, continue to checklist. Battery, guard closed. Battery, guard closed. Ja, wo ist jetzt hier die Battery? Das ist natürlich super. Super. Ne, das wird nicht funktionieren. Da ist. Set. Jetzt haben wir es. Dome white, bright, dim or off. Dome white, bright, dim or off. Aber ich glaube, wir machen als allererstes mal hier unsere Beleuchtung an. Die Hintergrundbeleuchtung. Der geht noch gar nicht, weil wir noch keinen Strom haben. Jetzt haben wir dann aber Strom. So, dann bright. As needed. Electric hydraulic pumps A and B, off. Checked. Landing gear lever, down. Checked. Gear status lights, 3+3 green, MCP and OVHT. So, Gear Status Lights, das sind die 3 grünen hier. Und hier oben, also die Fahrwerke sind ausgefahren und eingerastet. Checked. Bus transfer, guard closed. Checked. Fault and INOP test switch, left, 2 annunciators. Jetzt muss ich aber zuerst nochmal gerade hier das Licht anmachen. Ja, das ist auch viel besser. So, dann der Test-Switch links und rechts, Fault and INOP Test, der wäre hier. Checked. Fire OVHT test switch, right, bell sound. Checked. Ja, geht. Fire extinguisher squib switch, test 1, 3 green. Checked. Fire extinguisher squib switch, test 2, 3 green. Checked. AC ground power, on. Set. GPU ground service, connected. Set. AC ground power, on. Set. APU, started, 1 minute load less. As needed. Middle APU generators, on. As needed. Position lights, steady. Die sind natürlich noch nicht da. Müssen wir gleich gucken. Position Lights, steady. Set. Wheel well light, on, for exterior inspection. Genau, die machen wir nicht. Die externe Inspektion. As needed. Wing light, on, IC exterior inspection. Auch die machen wir nicht. As needed. Logo light, on, in darkness. As needed. Engine hydraulic pumps 1 and 2, on. Set. Electric hydraulic pumps A and B, on. Set. Wheel well light, off. Set. Wing light, off.
Set. Cabin lighting, white bright, passengers. Set. Cabin lighting, white bright, entry. Set. FWD and aft service doors, open. FW and AFT service doors. Set. FWD and aft cargo doors, open. Set. So, Block fuel, flight plan, round up 0.1 plus 0.1 tons. so, dann werden wir aber jetzt gerade mal als erstes, jetzt müssen wir gerade mal gucken, das ist glaube ich hier rüber. Nee. Bodenservice, das ist es richtig. Den, Okay, they're on the way. okay, Okay, I'll send the trucks. okay. So, der ist jetzt unterwegs. Da kriegen wir jetzt gleich, kommen die Fahrzeuge, die das Flugzeug entsprechend beladen. Jetzt kommt der Block Fuel. Dazu gehen wir wie immer in unsere Charts, Weltreise. So, Block Fuel haben wir 8,6 Tonnen plus 2 Tonnen sind 10,6 Tonnen. Nach dem Flugplan 10,6 Tonnen. Fuel Payload 10,6 und dann den Truck bestellen. Da kommen sie, oi, da geht jetzt aber was ab hier. Set. Mal gerade draußen gucken. Fuel truck, refueling. Set. Start. Okay, dann gucken Service wir mal crews on ground, start. So, da wird jetzt die Maschine entsprechend vorbereitet. Wir sehen den Fuel Tank, den Truck. Wir sehen die Belieferung für unsere Crew. Passt alles. Okay, dann gehen wir wieder hinein. So. Service Crew on board. Set. Cabin utility power, checked. Set. EFA passenger seat power, on. Checked. Standby power, guard closed. Checked. Generators drive disconnect, guards closed. Checked. Panel lighting, bright. As needed. Emergency exit lights, guard closed. Emergency exit lights, wo ist sie? Da. Set. Cabin attend button test, push. Checked. Ground call button test, push. Checked. Flap lever, up and detent. Checked. Flap indicator, corresponds flap lever position. Passt. Checked.
Takeoff config test, left thrust, horn sound. Checked. Takeoff config test, right thrust, horn sound. Checked. Parking brake, pulled, active. Set. Engine start levers 1 and 2, cut off. Checked. Stab trim switches, norm, main elect and autopilot. Checked. Cargo fire, test, fire lights illuminated. Checked. Panel end flood lightning, bright. As needed. Rudder trim, 0, centered. Checked. Aileron trim, 0, centered. Checked. Manual gear extension access door, closed. Checked. Halon fire extinguisher, installed and filled. Da ist der. Checked. P6 circuit breakers panel, no popped, first off. Checked. Emergency escape rope, in place, first officer. Das ist alles da oben drin. Haben wir schon geguckt. Ist Checked. drin. Flight recorder, test, off extinguished. Checked. Flight recorder, guard closed. Set. Mach airspeed warning, test 1. Checked. Mach airspeed warning, test 2. All loaded up and you are good to go. Checked. Stall warning, test 1, needs 6 minutes A/C power. Checked. Stall warning, test 2, needs 6 minutes A/C power. Checked. Mic selector, FLT, jump seat. Set. Engine reverser lights 1 and 2, off. Checked. EEC lights, guard closed. Checked. Pass oxygen, guard closed. Checked. Service interphone, off. Checked. Left and right IRS mode selector, NAV. Set. IRS display selector, HDG and STS. As needed. ELT, guard closed. Checked. Emergency escape rope, in place, Captain. 172, 8, Bravo, November, cleared IFR2, Sarasota Bradenton International, as filed, maintain, 1-2000, squawk, 470, Checked. 1. P18 circuit breakers panel, no popped, capped. Checked. Master lights, test, panel scan, all 2 bulbs. Checked. AP disconnect lights, test 1, Captain. Checked. AP disconnect lights, test 2, Captain. Checked. AP disconnect lights, test 1, first officer. Checked. AP disconnect lights, test 2, first officer. Checked. Master lights, bright. Set. Pilot oxygen mask, normal test, push. Checked. Pilot oxygen mask, emergency test, hold. Checked. Main panel, backer, AFDS lightning, bright. As needed. Nose wheel steering, guard closed. Checked. Clock, UTC time. Checked. Main panel due, norm. Checked. Lower due, norm. Checked. Weather radar, off.
Checked. Airport button, on, Captain. Set. Terrain radar, on, Captain. Set. Barometric reference selector, in/HPA. Set. Barometric value, local QNH. Set. Minimums reference selector, Baro. Set. Minimums, airport elevation plus 1,000 feet. Set. First officer oxygen mask, normal test. Checked. First officer oxygen mask, emergency test, hold. Checked. Panel lighting, set. As needed. Flap inhibit, guard closed. Checked. Gear inhibit, guard closed. Checked. Terrain inhibit, guard closed. Checked. GPWS ground SYS, test. Set. Clock, UTC time. Wind shear, wind shear, wind shear. Terrain, Set. terrain. Main panel due, norm. Obstacle, Checked. obstacle. Lower due, norm. Airspeed. Checked. Terrain radar, on, first officer, TFC-DIST 40. Set. Weather radar, off. Checked. Barometric reference selector, in/HPA. Set. Barometric value, local QNH. Set. Minimums reference selector, Baro. Set. Minimums, airport elevation plus 1,000 feet. Set. Service crews on ground, stop. Set. FWD and aft service doors, closed. Mal gucken, ob die weg sind. Ja, sind alle weg. Set. FWD entry door, open. Set. Aft entry door, open. As needed. Packs and cargo, flight plan, match ZFW. So, Payload 17,9. Load. Flight leg, start. Flight leg start. Set. Aircraft model, correct. So, dann wollen wir uns das mal angucken, das Aircraft Model. (737-800), richtig. Checked. Engine rating, correct. 26K ist korrekt. Checked. NAV database, correct. Correct. Checked. IRS position, GPSL data, next page. Set. Ref Airport, Origin ICAO.
So, wir sind auf KMIA. Ref Airport. Set. Origin ICAO. Set. Set. Destination ICAO. Das ist Muha. Das wäre dann KMIA MUHA 01. Set. Flight number. Ist die LH28. Set. Set. Airways and waypoint routing. Die haben wir. Set. Departure routing, runway and SID. Da müssen wir nochmal gucken. Runway wäre die 12. Activated. Executed. Selected. Arrival routing, runway and star. Departure, da wollte noch MN8. So. Die Arrival Routing Runway and Star wäre die 06 und Avera. 06 und Avera haben wir hier nicht. DCT, das ist ein direkter Anflug. Korrekt. Selected. Route, Route. no discontinuities. Da müssen wir die mal gucken. Doch, da haben wir Varianze. Das sieht gut aus. Checked. Rot ist Route aktiviert. activated. Set. Zero fuel weight, flight plan, estimated. Set. Reserves, flight plan, round up 0.1 tons. Set. Set. Cost index, flight plan CI. 70. Flight Level 300. Set. Trip cruise, flight plan altitude. 285. 285. Zweihundertachtzig. Ne, 285. So. Set. Cruise, flight plan TOC wind. 92 und 26 Knoten. Temperatur Set. jetzt schon ISA deviation,
Flight plan TOC 24 TDV. Grad. Das ist auch schon ganz schön warm hier. Ne? Set. Transition altitude, SID chart. Da haben wir mal 11.000. Müssen wir gleich warten, was der ATC uns sagt. Set. Und den First waypoint after TOC, new wind. Gehen wir mal von aus, dass das der gleiche Wind ist. Set. FLT control A and B, guard closed. Checked. Spoiler A and B, guard closed. Checked. Alternate flaps position, guard closed. Checked. Yaw damper, on. Set. VHF NAV transfer, normal. Checked. IRS transfer, normal. Checked. FMC transfer, normal. Checked. Display source, auto. Checked. Display control panel, normal. Checked. Engine valve L and R, closed, dimmed. Checked. Spar valve L and R, closed, dimmed. Checked. CTR fuel pumps L and R, on, 453 kgs. As needed. Aft end FWD fuel pumps 1, on. Set. FWD and aft fuel pumps 2, on. Set. Cross feed valve, set open and light dimmed. Wie war das jetzt? Crossfield Wave. Checked. Cross feed valve, set closed and light off. Checked. Electrical AC switch, APU gen. Set. Battery, guard closed. Checked. Standby power, guard closed. Checked. Disconnect gen drives, guards closed. Checked. Supply switch, normal. Checked. Exhaust switch, normal. Checked. Emergency exit lights, guard closed. Checked. Fasten belts, on, if refueling completed. Set. Left side end FWD window heats, on. Set. Right side end FWD window heats, on. Set. Engine hydraulic pumps 1 and 2, on. Checked. Electric hydraulic pumps A and B, on. Checked. System hide press 2800 psi, quantity 76%. Checked. Display, engine page. Set. Cabin diff pressure, 0 psi. Checked. Cabin alt, indicates airport altitude. Checked. Cabin climb, indicates 0. Checked. Trim air, on. Set. FWD cab selector, auto, or set, aim 28 deg. As needed. Con cab selector, turn left, FWD cab -1. Set. Aft cab selector, turn right, FWD cab +1.
Set. Left and right recirc fans, auto. Checked. Left and right air conditioning pack, auto. Set. Isolation valve, open. Checked. Engine bleed air 1 and 2, on. Checked. APU bleed, off, on if APU is running. Checked. Flight altitude indicator, cruise altitude. Set. Landing altitude indicator, RWY elevation. Set. Pressurization mode selector, auto. Set. Wheel well light, off. Checked. Wing light, off. Checked. Anti-collision light, off. Checked. Position lights, steady. Checked. Logo light, on, in darkness. As needed. Ignition select, right position. Checked. Engine start switches 1 and 2, auto. Checked. Taxi light, off. Checked. Left and right runway turn off lights, off. Checked. Left and right landing lights, off. Checked. Course 1 and 2, to Sidvor. Set. Captain Flight Director, on. Set. First Officer Flight Director, on. Set. Autopilot disengage bar, up. Checked. Autopilots, all off. Checked. Bank angle below FL 300, 25 degrees. Set. Departure heading, according charts. Set. Initial climb clearance, according charts. Set. Standby altimeter baro. Select, in/HPA. Set. Standby altimeter, local QNH. Set. Standby RMI, ADF/VOR, raw data backup. As needed. N1 set selector, auto. Checked. SPD ref selector, auto. Checked. Auto brakes, RTO. Set. Auto brakes annunciator, unilluminates. Checked. Fuel flow, reset then rate. Set. Initial comm frequencies, according charts. Das werden wir jetzt gleich noch über ein ATC erfahren. Tuned. NAV frequencies, active and passive, raw data.
tuned. ADF frequencies, active and passive, raw data. As needed. Initial transponder code, 2000. Set. Mic selectors, 1 VHF, capped, and 2 VHF, first off. Set. Flight deck door, closed. Checked. Departure, arrival, SID, route points, airways. Checked. Ground distance, correct, compare flight plan. Checked. Landing fuel, enough, compare flight plan. Checked. Route, executed. Checked. Clock, QNH, MFRA, flight directors, standby inster. Checked. Expected taxiing route to active runway. Checked. Runway, departure, climb alt, SID points check. Checked. Normal checklist, before start, readout. Done. PAX announcement, welcome message, PA system. Played. FWD and aft entry doors, closed, if all packs aboard. We're wrapping up the final paperwork here to get you on your way momentarily. I want to thank you so much for your company and business. We invite you to sit back, relax, and enjoy the ride. Again, welcome aboard. Set. FWD and aft cargo doors, closed. Set. Reminder, start tracking client. Done. APU, started, runs 1 minute load less. Set. 0 fuel weight, adjusted ACC load sheet. Modified. FMC gross weight, within flight plan range. Checked. Performance init page 1, executed. Set. APU bleed, on. Set. Middle APU generators, on. Set. GPU, disconnected. Set. Actual outside air temperature. Set. Cell temperature, as calculated. As needed. Takeoff derate, as calculated. APU is gonna done. Selected. Takeoff flaps, as calculated, normal flaps 5. Set. Center of gravity,
ACC load sheet, EFB, to CG. Set. V1, VR, V2, calculate and compare, within 1 kts. Checked. Speed bug, IAS/Mach, V2 speed as calculated. Set. Stab trim wheel, set as calculated by FMC. Done. Cutback thrust option, on. Set. Thrust reduction height, ACC procedure. As needed. Thrust restore, XL. Height, 3000 feet AGL. As needed. Normal checklist, before start, readout. Done. Contact ATC, IFR/startup clearance. So, dann werden wir jetzt mal das ATC kontaktieren. Miami Tower. Good morning. Nee. Lufthansa Miami. No. Request IFR clearance. Lufthansa Miami Tower. Good morning. Request IFR clearance for Lufthansa Lima Hotel 738. Miami INTL delivery. Good morning. Lufthansa Lima Hotel 738 request IFR clearance to Havanna. Jose Marti is filed. Lufthansa Lima Hotel 738, cleared to Havanna. Jose Marti via runway 12 departure. Initial altitude 10,000 feet. Squawk 2472. Finish transition altitude. Cleared to Mike Uniform Hotel Alpha via runway 12 departure. Initial altitude 10,000 feet. Squawk 2472, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, read back correct. Contact ground on 127.500 when ready for startup. Set. Left and right air conditioning packs, off. Set. Normal checklist, before start, readout. Compel. Contact ATC, request push and start. Miami INTL ground, Lufthansa Lima Hotel 738, request start up and push back. Lufthansa Lima Hotel 738, start up and push back approved. Ich muss mich mal gerade drehen hier. So.
Start-up and Pushback approved. Lufthansa Lima Hotel 738. Start up and pushback approved, Lufthansa Lima Hotel 738. Ground to cockpit. Tow is driving up. So, die 12, da müssen wir da hinten rüber. Da muss ich mal gerade gucken, wo wir da am besten hinfahren. Nach M. Okay, dann werden wir dann für die 12. Wir hatten ja die 12. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Für die 12 war das M. Dann werde ich jetzt mal auch die Take-Off 12 Select Holding Point. Ne. Da ist nur T, S, V und Q1, Q2. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Release Parking Brake, ja, bitteschön. Starting pushback. And you may start engines. Okay, das machen wir dann auch. Die Engine Start. Done. Start pushback, as given by ATC. Done. Okay, Engine start switch to ground. Set. Engine 2 start lever, idle reaching 25% N2. 8 right, taxi line, Alpha, Charlie, Kilo, 226, Romeo, so, mile jetzt muss ich mal 1, überlegen. full short Also, runway, das 8 war left. Take-Off Clearance. Set. Engine 2, stable, 20% N1, 420 deg, 65% N2. Okay. Checked. Engine start switch 1, ground. 12. Das ist aber dumm. Das ist aber dumm. Airport Charts. Taxi. Muss ich mal gerade mir genau angucken hier. Dann starten wir mal die zweiten. Set.
Engine 1 start lever, idle reaching 25% N2. S76, 6, X-ray, Papa, contact tower on, 1, Set. 1, 8.3. Engine 1, stable, 20% N1, 420 deg, 65% N2. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. So, jetzt bin ich aber noch am Checked. gucken. Engine generators 1 and 2, on. Set. APU switch, off. Set. Engine start switches 1 and 2, continues. Set. Hose Probe disconnected and contain bypass MP. pin has been On. removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Set. Left and right air conditioning pack, auto. Set. Isolation valve, auto. Set. APU bleed, off. Set. Pushback crew, discon. And showing bypass pin. Checked. Take off flaps, as calculated. Set. Flight control elevators, full forward. Checked. Flight control elevators, full back. Checked. Flight control ailerons, full left. Checked. Flight control ailerons, full right. Checked. Flight control rudder, full left. Checked. Flight control rudder, full right. Checked. Recall, 6 back push, captain or first officer. Set. Recall, 6 back all off, captain and first officer. Checked. Lower do, switch off engine page, MFD. Set. Normal checklist, before taxi, readout. Compel. Contact ATC, request taxi clearance. Okay, müssen wir aber erstmal klären. Wegen unserem Abflug. Da habe ich die Runway 12. So. Das wäre ist das M1? Nee, das ist Q2. Q, also Q8. Q1 würde ich sagen.
draußen gucken. Da steht er. Da steht er. Okay. Und wir werden uns jetzt nochmal gerade gucken. Das sieht aber gut aus, denn wir müssen in diese Richtung. Okay, also müssen wir gleich hier drehen, ist aber kein Problem. So, dann nehmen wir uns Kontakten ATC, Request Taxi. Miami INTL ground, good morning, Lufthansa Lima Hotel 738 is ready for taxi. Lufthansa Lima Hotel 738, taxi to runway 12. Contact tower on 123.900 when on holding point. Okay, dann haben wir jetzt geht's also läuft ein Scheiß. So, okay. Taxi to runway 12. Contact tower on 123.900 when on holding point, Lufthansa Lima Hotel 738. Done. Taxi light, on. Set. Left and right runway turn off lights, on. Set. Parking brake, release. Set. Take off config, test, no horn sound. Checked. Brakes, test. Checked. Cabin lighting, takeoff, passenger area. Set. Chimes only, on, seat cabin crew. Set. Cabin attend button, push, as crew info. Set. Contact ATC, request takeoff clearance. So, dann fahren wir mal hinter dem
Follow me car her. Also Miami sieht man ja im Fernsehen immer bei Sonnenschein. Wir haben gestern bei der Landung schon kein gutes Wetter gehabt und heute ist es auch eher trüb und bewölkt, genau wie in Deutschland zurzeit. Wir haben jetzt Dezember 21 und das Wetter in Deutschland ist auch eher bescheiden. So, dann fahren wir mal hinter dem Follow Me Car her. Lufthansa Lima Hotel 738, contact tower on 123.900, have a nice flight. Contact tower on 123.900, Lufthansa Lima Hotel 738. Done. Position lights, strobe and steady. Set. Left and right landing lights, on. Set. Auto throttle, active. Set. LNAV or HDG cell, active. Set. VNAV, active. Set. Weather radar, on, captain, TFC DIST greater than 5.
Set. Transponder, TA/RA. Set. Yoke checklist, before takeoff, readout. Compel. Captain clock timer, ET. Set. Thrust, stabilized at 40% N1. Checked. Activate toga, or mic switch. Miami INTL Tower, good morning, Lufthansa Lima Hotel 738 on holding point of runway 12, ready for departure. Lufthansa Lima Hotel 738, wind 1575 knots, runway 12, cleared for takeoff. Clear for takeoff, Lufthansa Lima Hotel 728. Cleared for takeoff runway 12, Lufthansa Lima Runway Hotel 12. 738. Approaching, 12. On runway, 12. Set. Knots. D1, rotate. Rotate. Positive rate. Lufthansa Lima Hotel 738, QNH 1016. Contact Miami Center on 126.325, by 1000. QNH 1016. Contact Miami Center on 126.325, goodbye, Lufthansa Lima Hotel 738. Miami Center, good morning, Lufthansa Lima Hotel 738 passing 1,600 feet, climbing 10,000 feet. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 205, climb to 10,000 feet. Turn right heading 205, climb to 10,000 feet, Lufthansa Lima Hotel 738. Landing gear lever, up. Done. Left and right wiper, park position, max 200 kts. Set. Autopilot,
engage, above 1000 feet AGL. Set. Airspeed bug, flaps up speed. Set. Flaps, retract, above each previous flap bug. Done. Landing gear lever, off. Set. Auto brakes, off. Set. Engine start switches 1 and 2, auto. As needed. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 209er. Cabin pressure and differential, within limits. Turn right heading 209er, Lufthansa Lima Hotel 738. Checked. Pressurization selector, auto. Checked. APU bleed, off. Checked. Engine bleed air 1 and 2, on. Checked. Left and right air conditioning pack, auto. Checked. Isolation valve, auto. Checked. Left and right duct pressure, working. Checked. Contact ATC, report height and position. Miami Center, request cruise altitude change to flight level 285, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, climb flight level 285. Climb flight level 285, Lufthansa Lima Hotel 738. Done. Altimeters, STD, Captain and First Officer. Set. Standby altimeter, STD. Set. Yoke checklist, after takeoff, readout. Compel. Chimes only, off, release cabin crew. Set. Cabin attend button, push, as crew info. Set. Landing gear lever, up. So, dann wären wir jetzt soweit, dass wir mal unserem Flugbahn weiter folgen.
Und ich jetzt... Lufthansa Lima Hotel 738, turn left heading 207. Turn left heading 207, Lufthansa Lima Hotel 738. Okay, so, dann kann die Geschichte jetzt mal so weiterfliegen und ich unterbreche dann mal, bis wir, also ich lasse ihn laufen, aber bin jetzt erst einmal nicht, habe jetzt erstmal nichts weiter zu tun und dann gucken wir mal, wie es dann gleich weitergeht. So, willkommen zurück. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter geflogen und hatte... Say again Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn left heading 207. 207. Turn left heading 207, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, descend to flight level 160. 207. So, die Flight. Flight level 160, Lufthansa Lima Hotel 738. So, und dann geht es jetzt abwärts auf Flight Level 160. Wir sind im Anflug auf Havanna, Kuba. Dann wollen wir mal uns die Map angucken. Oh, das sieht sehr nach Meer aus. Da ist Havanna. Dann gucken wir uns noch an, dass wir die Airports drin haben. Ist noch ein Stück. So, dann hat er aber gesagt, wir sollen 207 fliegen. Mal gucken, was er uns gleich sagt. Ein bisschen schnell jetzt runter. Jetzt ziehen wir etwas die Brakes raus. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 330.
330. Das kann nicht sein. 330. Das wäre genau falsch rum. Das skippen wir jetzt mal. Ups. Da habe ich was Falsches rausgeholt. Lufthansa Lima Hotel 738, turn left heading 118. 118. Das nehmen wir. Turn left heading 118, Lufthansa Lima Hotel 738. Thousand to go. So, dann haben wir die Flight Level 160 erreicht, fliegen jetzt auf die 118 Grad. Etwas größer. So, und dann gucken wir mal, habe ich denn davon überhaupt Charts? War ich jetzt gar nicht. Ja, habe ich. Wir planen im Moment noch die Runway 06. Lufthansa Lima Hotel 738, QNH 1016. Contact Havanna Jose Marti INTL approach on 119.350. Expect runway 24 to land. Bye. QNH 1016. Say again Lufthansa Lima Hotel 738. Ja, jetzt sagt er nicht nochmal. Was war das jetzt? Lufthansa Lima Hotel 738, turn left heading 112. 112. Das kann ich ja nicht bestätigen. Ach doch, da. Say again Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 112. Right heading 112. Turn right heading 112, Lufthansa Lima Hotel 738.
Lufthansa Lima Hotel 738, descend to flight level 80. Descent to flight level 80, Lufthansa. Jetzt hab ich. Flight level 80, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 143. Turn right heading 143. Lufthansa. Turn right heading 143, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, descend to 3,200 feet, QNH 1016, transition level 50. Descend to 3,200 feet, QNH 1016, transition level 50, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 205. Turn right heading 205, Lufthansa Lima Hotel 738. Turn right heading 205, Lufthansa Lima Hotel 738. So, jetzt müssen wir uns aber mal beeilen, weil wir sonst... Okay. 30 mit 145 Knoten.
Dann müssen Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 221. 221. Turn right heading 221, Lufthansa Lima Turn Hotel right heading 738. 221, Lufthansa Lima Hotel 738. 110,50. Mit 59 Grad. Grad. 1,000 to go. So, jetzt werden wir gleich unsere Geschwindigkeit reduzieren. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 240. Cleared for visual approach runway 24. Contact tower on 118.100 when established. Bye. 24. Haben wir gar keine. Turn right heading 240. Cleared for visual approach runway 24. Contact tower on 118.100. Goodbye, Lufthansa Lima Hotel 738. Okay, dann müssen wir $2,500. Done. Left and right wiper, park position, max 200 kts. Set. Autopilot, engage, above 1000 feet AGL. Set. Airspeed bug, flaps up speed.
1,000 to go. Sind wir so hoch? Man sieht überhaupt nichts hier. Thousand feet, stabilized, Mr. Birch, altitude set. $1,000 to go. Caution, taxiway, caution, taxiway. Havana Jose Marti INTL Tower, good morning, Lufthansa Lima Hotel 738 approaching runway 24. So, dann werden wir eine andere Runway Lufthansa versuchen. Lima Hotel 738, identified. Continue your approach. Nee, wir machen das jetzt Tower, anders. going around, missed approach, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 041. Climb and maintain 3,200 feet. Contact Havana Jose Marti INTL approach on 119.350. Turn right heading 041. Climb and maintain 3,200 feet. Contact Havana Jose Marti INTL approach on 119.350.
Lufthansa Lima Hotel 738. So, 041. Ich würde sogar sagen, wir fliegen jetzt mal die andere Richtung. Und zwar so, und dann müssen wir jetzt mal überlegen, wir hatten ursprünglich, die will ich nämlich jetzt doch nehmen, die 06, und die will ich jetzt auch nehmen. Havanna Jose Marti approach, good morning, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, maintain 3,200 feet. Ja, die habe ich ja. 3,200 feet, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 051. 2,500. This 0. Turn right heading 051, Lufthansa Lima Hotel 738. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 055. Turn right heading 055, Lufthansa Lima Hotel 738.
Lufthansa Lima Hotel 738, turn left heading 054. Turn left heading 054, Lufthansa Lima Hotel 738. So, dann gucken wir mal hier. Die 06 hat 110,50, die hören wir jetzt wieder. 110,50, 59 Grad. Und dann landen wir da. So, 59 Grad, 10,16. Bisschen Gas geben. Lufthansa Lima Hotel 738, turn left heading 050. Wenn ich eine andere, mal gucken, ob ich eine andere Runway aussuchen kann. Runway 24, das ist aber falsch. Auf die 6. Lufthansa Lima Hotel 738, reduce speed to 200 knots. Also, ja. Dann wollen wir mal gucken. Reduce speed to 200 knots, Lufthansa Lima Hotel 738. Dann müssen wir doch den Approach wieder einstellen. Werden dann aber nach unserem eigenen So, dann müssen wir jetzt Set. runter. Flaps, retract, above each previous flap bug. Lufthansa Lima Hotel 738, turn right heading 037. Done. Landing gear lever, off.
So, dann wollen wir das nochmal jetzt probieren. Kuba. Da haben wir ihn. Sind dann auch schon jetzt wunderbar auf dem Gleitpfad. $2,500. $1,000. 1,000 feet, stabilized, Mr. Perch, altitude set.
Approaching 06. Approaching minimums. Continue. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Herzlich willkommen auf Kuba. Ja, auch wenn wir heute mit dem ATC ein paar Probleme hatten, muss man doch sagen, im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Mussten nochmal von der anderen Seite reinfliegen, weil uns mitgeteilt worden ist, dass wir die andere Runway nehmen sollten, die aber eigentlich nicht für uns geeignet war. So. Da hinten müssen wir hin. Okay. Tja, irgendwie haben wir immer schlechtes Wetter, habe ich den Eindruck. Und das hier funktioniert auch nicht. Gut. Also dann einen schönen Aufenthalt auf Kuba. Morgen geht es schon wieder weiter und auch weiter in Richtung Süden. Jetzt sind wir erstmal für eine Nacht in der Karibik. Bis morgen. Tschüss.